Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. అందరికీ శుభోదయం. గత వీడియోలో we discussed about the registration of the document. The registration of the document gives notice to the world that there is execution, but it does not give any unimpeachable vesting or right. In this video, that judgment was given on 7/5/2025 by the Honorable Supreme Court of India. On 8th, another judgment, quite almost not on the quite reverse. So remember, unregistered document can be marked as corroborative piece of evidence. Of course, I can't say it's negative, but anyway, very positive judgment that unregistered document also can be marked. It can be taken as a corroborative piece of evidence. This is what is stated by Honorable Supreme Court of India. In the case of Muruganandam versus Muniyandi. Muruganandam versus Muniyandi, deceased by LRs. Civil Appeal number 6543/2025. Decided on 8/5/2025 by Honorable Supreme Court of India, 2 judges bench. Justice Pamrighantam Sri Narasimha, P.S. Narasimha and Joymala Bagchi. They held that the unregistered document also under section 49 of the Registration Act can be made or can be marked as an exhibit, but its value is only corroborative. It's not conclusive proof. If it is a registered document, yes, sometimes it can be taken as admission, sometimes it can be taken as a the so-called conclusive proof also, but here it's only corroborative piece of evidence as per the Indian Evidence Act. Right. Let us go to the facts of the case. ఎప్పుడో 2000 జరిగింది. January 1st, 2000, on 1/1/2000, there was an oral discussion between Muniyandi and Muruganandam, wherein Muniyandi agreed to sell his property at the rate of 500 per cent, cent, that is hectares, acres and cents. Cent 500 అమ్ముతానన్నాడు. Immediately, Muruganandam paid 5,000 as a part payment or advance, and he wanted to pay the balance consideration in some installments. And they have drafted an agreement to sell or sale agreement. They drafted an agreement to sell, as per which this man has to pay back the remaining amount, and they have to register the sale. But please remember, in the year 2002, after 2 years, Muniyandi hiked the rate. He did not register the land. సహజంగా మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది. రిజిస్టర్ చేయకుండా రేటు పెరిగిందయా అన్నాడు. ఓకే, 550 సెంట్కి 50 రూపాయలు పెంచాడు. దిస్ మ్యాన్ అగ్రీడ్ ఫర్ ద సేమ్ ఆల్సో, అండ్ ఈ పెయిడ్ 10,000 యాజ్ అడ్వాన్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ కన్సిడరేషన్. హి హాస్ కంప్లీటెడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ వాజ్ నాట్ డన్. రిమెంబర్, దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? దేర్ ఈజ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. దిస్ ద ప్రాబ్లం. మనోడు కట్టాడు నమ్మకం మీద, ఏమీ కాలేదు. అల్టిమేట్లీ he was compelled or he was constrained to file OS number 78/2012. సో ఈ యొక్క రేట్లు పెంచిన తర్వాత 2002, ఆ తర్వాత అగ్రిమెంట్ సెల్ ఉంది. దాని డాక్యుమెంట్ ప్రకారం కన్సిడరేషన్ మధ్యలో పార్ట్ పేమెంట్ అంతా రాస్తాను, కాగితం మీద ఉంది. కాబట్టి 2012లో ఈయన వేశాడు. వేసినప్పుడు he filed Xerox copy of the unregistered statement. So sale of agreement. ఇది మనకు తెలిసిందే కదా, ఎప్పుడైనా మనం ఓఎస్ వేసేటప్పుడు ముందు జిరాక్స్ కాపీలు వేస్తాము. సో అట్ ది బిఫోర్ ఫ్రేమింగ్ ఇష్యూస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్. ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ చేయాలి. కానీ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికే దేర్ వాజ్ ఎ మెస్ అప్. ది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్, ఒరిజినల్ అన్రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ వాజ్ నాట్ ట్రేస్. సో దాని మీద then while applying, he applied for injunction order also. Order 7 Rule 14 కింద ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ కూడా చేశాడు. బట్ at that time
He did not have the original. Later, he found the unregistered document. He wanted to file the same. And he has explained the reason also. He was unable to produce the same as it was mixed with other documents. On 21/4/2015, the trial court dismissed reasons ఏంటంటే the allegation or the reasons for not producing, they are not convincing. వస్తే ఒరిజినల్గా ఉంటే ముందే ఇవ్వాలి. Second, document is unstamped and also unregistered. ఇలాంటివి మేము ఎలా తీసుకుంటామండి? ఎందుకంటే కొంతమంది మేధావులు ఉంటారు, ఇది లిటిగేషన్ పెంచడం కోసం ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్ కాస్త ఎక్కువ రేటు కొని తీసుకొచ్చి అడ్డం పెడతారు, అన్రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్. అలా జరిగి ఉండొచ్చు. ఎనీవే, సింగిల్ కోర్ట్ కొట్టి అవతల పడేది. నో, వీ డోంట్ అగ్రీ. ఎనీవే, ఈ ఫైల్డ్ రివిజన్ ఇన్ ద హైకోర్ట్. సో ఇక్కడ హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, అపెలెంట్ సేస్ సెక్షన్ 49, వీళ్ళు ఏం చేసి ట్రయల్ కోర్టు సెక్షన్ 35 ఆఫ్ ద స్టాంప్ యాక్ట్, అన్స్టాంప్డ్, స్టాంప్స్ లేవు కాబట్టి, అండ్ సెక్షన్ 17 ఆఫ్ ది రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్, రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదు కాబట్టి. నా అపెలెంట్ హ్యాస్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 49 of the registration act, yes, it allows tendering of unregistered documents like oral documents also. Unregistered can be tendered under section 49 of the registration act. Case laws kuda unnai. Yes, Kala Durai versus VR Sundaram. Here the document is intended to be used as proof of the oral agreement. So here the trial court should have taken into consideration of the document. It is after all a corroborative piece. If we agree, it's okay. If we don't agree, but rejection of the document is not correct. మీరు తీసుకుని తిరిగి అవతల పడేయండి, పర్లేదు, కానీ రిజెక్ట్ చేయటం పొరపాటు అని చెప్పి it was permitted because the relevancy or the validity has to be decided by the trial court. వాళ్ళు చేయాలి. Matter is remanded back to trial court. They have to allow the document, they have to check up the document, they have to check up the validity of the document, they have to check up the relevancy, whether it is relevant to the case or not. They have to check up. All these things should be considered. Unless you see the document, how can it be? So kabatti the unregistered document also can be marked as corroborative evidence. If you register this much, it is chala important. Registration gives a worldwide notice. You are unregistered, but still it acts only as a corroborative piece of evidence. Read the case law and enrich your legal knowledge. At the same time, if any client tells you that it is not registered, better get it registered as early as possible. Register చేసినంత విలువ ఇంకా దానికి ఉండదు. Okay, I am stopping here. Thank you.